Hi everybody, welcome to Spoken French. Moi, je m'appelle Luis. My name is Luis, and I'm a Guatemalan guy from Guatemala City. You can see my phone number there. That's my WhatsApp. Online class available now. We're gonna be working with avoir, to have, avoir. All right, so this is gonna be a lot of fun, guys. Okay, numéro 1. J'ai une idée géniale. I have a brilliant idea. J'ai une idée géniale. J'ai une idée géniale. Numéro 2, toi. Yes, because a means you have the friendly way. Toi. Tu as du café chez toi? Do you have coffee at home? Tu as des cafés chez toi? Tu as des cafés chez toi. Numéro 3. Il a, oui, he has, il a un travail stable. He has a stable job. Il a un travail stable. Numéro 4. Elle a, she has, elle a une robe bleue. Elle a une robe bleue. A blue dress. Numéro 5. On a, one has. On a le temps aujourd'hui. We have time today. On a le temps aujourd'hui. On a le temps aujourd'hui. Numéro 6. Nous avons une maison. Nous avons une maison. We have a house. Nous avons une maison. Numéro 7. Vous avez un bon plan? Do you have a good plan? A good deal? Like when you call your telephone company, you have a good plan? You have a good deal? Vous avez un bon plan. Vous avez un bon plan? Vous avez un bon plan? Numéro 8. Ils sont une réunion tôt. Ils sont une réunion tôt. They had a meeting earlier. Ils sont une réunion tôt. Ils sont une réunion tôt. Numéro 9. Elles sont des idées folles. They have crazy ideas. Elles sont des idées folles. Elles sont des idées folles. They have crazy ideas. All right. But we also use the verbs to express things that we used to do or that we were doing when something else happened, right? So, and that in French is called l'imparfait. L'imparfait, meaning it was a repetitive thing in the past. Numéro 1, j'avais toujours mon carnet. J'avais toujours mon carnet. So toujours means always. J'avais is the past of avoir. J'avais toujours mon carnet. I always had my notebook. Not anymore. It is in the past. Tu avais l'air fatigué. You look tired. Tu avais l'air fatigué. Tu avais l'air fatigué in the past. So in the past, you look tired, you know. Numéro 3, il avait une voix calme. So he had a calm voice. Not anymore because we don't know if he's there, if he still has it, but in the past, he had it. Il avait une voix calme. Il avait une voix calme. Numéro 4. Il avait peur du vide. Afraid of emptiness. Elle avait peur du vide. She was afraid of emptiness. Elle avait peur du vide. Numéro 5. On avait peur
d'espoir. We had little hope. On n'avait peu d'espoir. On n'avait peu d'espoir. We had little hope. On n'avait peu d'espoir. On ne savait. We didn't know. Numéro 6. Numéro 6. Nous avions froid ce matin. Nous avions froid ce matin. Nous avions froid ce matin. Numéro 7. Vous aviez une bonne excuse. Vous aviez une bonne excuse. Vous aviez une bonne excuse. You got a good excuse. Numéro 8. Et ils avaient du mal à suivre. They struggled to keep up for whatever reason, right? Maybe it was too difficult. Ils avaient du mal à suivre. Ils avaient du mal à suivre. Like right now, you have to keep listening and repeating it. So if you want to learn to speak English, comme maintenant, vous devez être là, écouter et répéter. Si vous voulez apprendre à parler le français, let's say the time goes by and you cannot stay and repeat, then I could say that they struggle to keep up. Ils avaient du mal à suivre. Meaning you. Ils avaient du mal à suivre. Okay, so that means concentrate, people. Concentrate, okay? I know it takes time, but concentrate. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu. They had planned everything. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu, okay? So that's for l'imparfait. That means an action that was repetitive. Like saying, they did something, but they repeated the same action. Probably they don't do it anymore because they're now no longer doing what they used to do. Now we're going to talk about the past. Okay, passé composé, avoir, to have. Passé composé. Le passé composé, it is in English the simple past. In French, you don't have the simple past as in English, or in Spanish, you have to use avoir, to have, to express the past. Like saying, I finished, in English, right? In Spanish, you would say terminé. In French, you would need to say, I have finished. Like in Spanish, he terminado. Which in English and Spanish, we can just use the past of finished. Finished, terminé. But in French, you have to say, I have finished. That's the way it is. Numéro 1, j'ai eu un coup de chance. I got lucky. J'ai eu un coup de chance. J'ai eu un coup de chance. I got lucky. Numéro 2. Tu as eu une bonne idée. Tu as eu une bonne idée. You had a good idea. Tu as eu une bonne idée. Numéro 3. Il a eu un accident. Il a eu un accident. He had an accident. Il a eu un accident. Il a eu un accident. Numéro 4. Elle a eu peur soudainement. Suddenly, she was afraid. She got scared. Elle a eu peur soudainement. Elle a eu peur soudainement. Elle a eu peur soudainement. Numéro 5. On a eu du mal à dormir. On a eu du mal à dormir. On a eu du mal à dormir. We had trouble sleeping. Numéro 6. Nous avons eu des invités. Nous avons eu des invités. Nous avons eu des invités. Des invités. We had guests over. Numéro 7. Vous avez eu une réponse. Vous avez eu une réponse. Vous avez eu une réponse. Numéro 8.
Ils sont tous un gros frayeur, a big scare, un gros, un gros frayeur, a big scare. Ils sont un gros frayeur. Okay. Numéro 9. Elles sont tous en bon accueil. Elles sont tous en bon accueil. A good, a warm welcome, en bon accueil. Ils sont tous en bon accueil. Ils sont tous en bon accueil. Okay. Le futur, on va parler de le futur avec avoir. So in the future, the root for avoir is AUR. And that's the stem, right? And then you have the ending. You have the suffix, right? And if you pay attention to the ending, it is the present of the verb avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez. It changes a little bit there on the plural, but in the present, it's the in the first person, it's the present of avoir with the stem. Oh, and you pronounce it aurait. J'aurais besoin de repos. I'll need some rest. J'aurais besoin de repos. How do you pronounce it? Aurait, or because avoir in present for me, I have. You pronounce it j'ai, aurait. The stem is or, in the present j'aurais. I will have. I will need some rest. J'aurais besoin de repos. J'aurais besoin de repos. Numéro 2. Tu auras une réponse demain. Tu auras une réponse demain. Tu auras une réponse demain. Alright, so you see me doing a lot of things is because I am moving forward as I advance, guys. So I'm doing everything here. Okay, numéro 3. Il aura, he will have un rôle important. Il aura un rôle important. Il aura un rôle important. He'll have an important role. Okay. Numéro 4. Elle aura du mal à choisir. Elle aura du mal à choisir. She'll struggle to choose. Let's say there is a big variety of things to choose from. Il y a une grande variété de choses à choisir. Elle aura du mal à choisir. Elle aura du mal à choisir. Numéro 5. On aura plus infos lundi. On aura plus infos lundi. We'll have more info Monday. On aura plus infos lundi. On aura plus infos lundi. Ok, numéro 6. Nous aurons une réunion tôt. We'll have an early meeting. Nous aurons une réunion tôt. Nous aurons une réunion tôt. Numéro 7. Vous aurez les résultats. Will you have the results? Vous aurez les résultats. Vous aurez les résultats. Vous aurez les résultats. Will you have the results? Numéro 8. Ils auront une décision à prendre d'ici vendredi. They'll have a decision to make by Friday. D'ici vendredi means by, and you mention the day. D'ici lundi by Monday. D'ici mardi by Tuesday. D'ici mercredi by Wednesday. So that's how you say it in French. Ils auront une décision à prendre, to take or to make, d'ici vendredi, by Friday. Okay. Numéro 9.
Ils auront une surprise. They'll have a surprise. Ils auront une surprise. Ils auront une surprise. Ils auront une surprise. They'll have a surprise. Okay. That was number 9, huh? Let me show you number 9. Ils auront une surprise. Ils auront une surprise. Et voilà. Elles auront une surprise. Elles auront une surprise. Elles auront une surprise. They'll have a surprise. Okay. Now let's move with the conditional. So the conditional is a polite way of asking or saying things. Número 1, j'aurais. So it is pronounced like the future. J'aurais. It is written with an S, but you don't pronounce the S, you pronounce it the same. J'aurais besoin d'un break. Or you can say break too, they will understand. D'un break, un break. J'aurais besoin d'un break. J'aurais besoin d'un break. I'll need a break, okay? So, if you want to say something polite, you use this one, okay? Okay, número 2. Two. Okay, so keep in mind that this is a very polite way of asking things in any language. Número 2, tu auras une minute. Would you have a minute? So that's a polite way of asking, right? Would you have a minute? Yeah. Hey, they have a minute? Not same way, right? Okay. Tu auras une minute. Tu auras une minute. Look, and in French, you can say un is masculine, un is feminine, un minute is feminine in French. But you could just like touch the end and say, tu auras un minute. No one is going to be fighting over whether you said un minute or un minute if you just say un minute. Tu auras un minute. Now, if you want to be very clear, then say un minute. Tu auras un minute. Would you have a minute? Okay. Tu auras un minute. Numéro 3. Il aura une autre option. Il aura une autre option. Une autre option. That's what I was telling you about the un, or just the end. Il aura une autre option. Il aura une autre option. He'll have another option. Okay? He'll have another option. Il aura une autre option. Il aura une autre option. Ok, on va faire numéro 4. Elle aura aimé venir. She would like to come. Okay? She would like to come. Il aurait aimé venir. Il aurait aimé venir. Numéro 4. Numéro 5. On aurait dû vérifier, oui, ça c'est une bonne idée avant de signer. Okay, we should have checked, before you sign anything, check. On aurait dû vérifier. On aurait dû vérifier means don't sign anything before you check. Pas de signer rien avant de vérifier. Okay, on aurait dû vérifier. We should have checked, right? Okay. Numéro 6. Nous aurions plus de temps. We will have more time. Nous aurions plus de temps comme ça. Nous aurions plus de temps comme ça. Numéro 7. Vous auriez des infos. Vous aurez des infos. Pas info.
Keep in mind that it is English, and here and there I'm gonna get my English into the French. Mais je dois penser aussitôt que je peux, ok? Vous auriez des infos, vous auriez des infos, vous auriez des infos, vous auriez des infos. All right, so which, by the way, it reminds me that I have to ask you to watch, repeat, and practice, repeat, practice, repeat, practice, because the language is not a natural language to me nor to you. But by practicing it, we're going to put it there in the back of our brain. Just like I did with English, you will do the same thing with French. Okay, so moi je dois vous rappeler qu'on doit continuer à faire la pratique parce que comme ça, on va garder toutes les infos à notre cerveau. Okay? Numéro 8, numéro 8. Ils auraient besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. They need help. Ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. Numéro 9. Ils auraient tout noté. They would have written it all down. They would have written it all down. Each and every detail. Ils seraient tout noté. Ils auraient tout noté. Ils auraient tout noté. Okay. All right. So we're gonna be working now with avoir, the subjunctive. Subjunctive means that there is a condition that is causing this way of doing, seeing, or acting upon things. Okay. So it's a subjunctive because it's a gut feeling, right? Okay. Numéro un, faut que j'aille. All right, so avoir for the first person, it's pronounced I, like I. Faut que j'aille plus de temps. Oui, pronto après-midi. I need to have more time. Sure, take the afternoon off. Okay? Faut que j'aille plus de temps. Faut que j'aille plus de temps, Louis. Oui, pronto après-midi. Faut que j'aille plus de temps. Oui, pronto après-midi. Sure, take the afternoon off. Okay? Numéro 2. Pourvu que, yeah. Okay. Pourvu que tu ailles raison. So, on the second person, avoir in subjunctive, you also pronounce it I. Okay? Pourvu que tu ailles raison. Let's hope you're right. Or pourvu que could also provided that you are right. Let's hope you are right. So different ways of translating it, right? Pourvu que tu ailles raison. On verra bien demain. On verra bien demain. We'll see tomorrow. We'll see into that tomorrow, okay? Numéro 3. Il faut qu'il ait. So here for the third person, you don't pronounce it I because you have a T, and in French, the diphthong in between A and I, it sounds like get okay? Il faut qu'il ait son bâche. Il faut qu'il ait son bâche. He must have his badge. Il a oublié encore. He forgot it again. Il a oublié encore. Okay? Il faut qu'il ait son badge. Il faut qu'il ait son badge. Badge. Il a oublié encore. He forgot it again. Okay? Numéro 4.
Ok, laissez-moi amener 4 ici. Let me bring 4 up here. Je veux qu'elle ait confiance. Je veux qu'elle ait confiance. Je veux qu'elle ait confiance. I want her to have trust. Elle commence à y croire. She starts to believe whatever she needs to have trust in. Elle commence à y croire. She is starting to believe that she can do it, or that she can be there, or whatever. Je veux qu'elle ait confiance. Elle commence à y croire. Elle commence à y croire. Numéro 5. Bien qu'on ait des doutes, even though, bien que, bien con, even though we have doubts, bien qu'on ait des doutes, 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 on continue quand même. We're moving forward anyway. On continue quand même. Bien qu'on ait des doutes, on continue quand même. Bien qu'on ait des doutes, on continue quand même. Quand même means anyways, or at least, or we're trying. Il faut que nous ayons tout. We must have everything. On vérifie la liste. Let's check the list. Okay. Il faut que nous ayons tout. Il faut que nous ayons tout. Il faut que nous ayons tout. On vérifie la liste. Il faut que nous ayons tout. On vérifie la liste. We must have everything. Let's check the list. Okay. Numéro 7. Il faut que vous ayez fini. On est presque prêt. We're almost ready. You must have finished. We're almost ready. Okay. Il faut que vous ayez fini. On est presque prêt. Il faut que vous ayez fini. Il faut que vous ayez fini. Il faut que vous ayez fini. On est presque prêt. Il faut que vous ayez fini. On est presque prêt. We're almost ready. You must have finished. Il faut que vous ayez fini. On est presque prêt. We're almost ready. Meaning we haven't finished, but we're almost there, okay? Numéro 8. Je doute qu'ils aient compris. Ils ont fait semblant. I doubt they understood. They pretended to. Je doute qu'ils ont compris. Je doute qu'ils ont... Pardon. Je doute qu'ils aient compris. Je doute qu'ils aient compris. Ils ont fait semblant. They have pretended. Ils ont fait semblant means that... did you understand? Yeah. Ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. Je doute qu'ils aient compris. Je doute qu'ils aient compris. Yes, because all that avoir, A-I-E-N-T, sounds like the first person in the conjugation with avoir. In j'ai, I have, and this is exactly what A-I-E-N-T sounds when you say it. So, je doute qu'il, you make a liaison there, you link it, qu'ils aient, you make a Z sound, je doute qu'ils aient compris. I doubt they understood. Ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. They pretended to. Ils ont fait semblant. Okay? Once you continue practicing French, just like English or any other language, and if you do it so often, then it just becomes second nature, like everything in life.
Alright, numéro 9, il faut qu'elles aient tout lu. They must have read everything. Il faut qu'elles aient tout lu. Il faut elles aient tout lu. They read everything. But we have il faut que because there is a condition that makes something happen. The fact that they read it, it's because someone said that it was necessary that they read it. So, and you express it by il faut que. Il faut que. It is necessary. They read everything. Il faut qu'elles aient tout lu. And there is an explanation. Elles sont survolées. C'est tout. That's it. They just went through. They just kind of look at it. And that was it. And if they are, I don't know, engineers, planning a bridge, they have to read everything. And so whoever is in charge is going to say, il faut qu'elles aient tout lu, that they have read everything. And someone else who was a witness would say, oh, elles sont survolées, c'est tout. They just skim it. And skim it, that's all. They didn't read it, they skim it. Maybe they knew everything already, right? Could be. But if you're building a bridge, okay. So, les amis, merci d'être ici. Continuez à pratiquer. N'oubliez pas que c'est la pratique, toujours la pratique, les amis. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour vous apprendre à parler français? Mais si vous vous lancez à faire 5, 6, 7, 8 heures par jour, dans 4 mois du monde, les amis, vous pourrez parler français facilement. Vous pourrez parler vite, facilement, tout comprendre aussi à la même fois. But if you take 10 minutes a day, to study French, then that's going to take about 200 years. So I suggest you do 5, 6, 7, 8 hours a day of French lessons. You have to listen and repeat and practice, because that's the only way that you're going to speak it. Look at me, I am Guatemalan, and I'm using English to help you to pick up French. How crazy is that? My native language is Spanish, okay? But the reason it's because I did put the hours, lots of hours. Bonne chance, good luck. N'oubliez pas de vous abonner, abonne-toi. Don't forget to subscribe.